ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਕੂਲ ਰਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਜੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਲੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ SV ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰਟਿਨ ਪੌਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਮਾਰਟਿਨ ਹੈਲੋ ਮਾਰਟਿਨ Hello. Thank you. Sanjhi Soch TV. Thank you. First of all, how do you feel in this event? I feel very comfortable here. It's India is a nice country, and I think the most friendliest people I have ever met. So it's You are coming from Netherlands, yeah. and what are you working in this country? I work more than 40 years in seed potatoes, more than 30 years in Agrico. Agrico is the biggest seed producer in the world. We export to 90 countries all over the world. We have more than 100 commercial varieties. We have 800 growers which grow 14,000 or 15,000 hectares of seed for us. Agrico is the leading company in the world in seed potatoes. 10 years ago, we contacted Mr. Hemant. We saw, okay, India is a big country, many people, a lot of opportunities, and India is the second largest producer of potatoes in the world. Why is Agrico not involved there? So we contacted Mr. Hemant. And we set up a seed potato trial. Now let's tell us how many potatoes these here, how many kinds of this, and which is the popular kind of the potatoes in India? I think we have, at the moment, we have about 20 varieties here. Varieties for table, for fries, for starch, for crisp. So, you ask the most popular. You can't say that. You have to say, okay, in what segment? And I think in every segment we have very good varieties. We have varieties. We grow varieties all over the world. So we exactly know when a variety is doing well, for example, in Bangladesh, it will also work in West Bengal because the climate is the same. And so are we looking for varieties. Okay, what do they need? What does the client from Mr. Hemant need? And then we look, okay, which variety should fit in that program. Okay, Agrico is the seed company. Seed company, yeah. Okay. Agrico distribute the seeds in other countries? Yeah, we export seed to 90 countries, but there are a lot of countries which is not allowed to bring seed. For example, US, Australia, China, but also India. How can you involve in the seed production? Okay, we bring in vitro plants to India. So those plants will be checked on every disease you can imagine. Then the plants will be cut in pieces. We do that several hundred times. So
at the end you have, for example, 20,000 plants from one variety. We grow them in a glass house, and every plant gives 3, 4, 5 tubers. And that's the beginning of the seed production. And so it's not allowed to bring seed, but we can bring our varieties here to India. Would you give any message for Indian farmers? I have a message for Indian farmers. Yeah, important is plant good seed for seed wear, or for seed production, but also for wear. When you plant seed with 50-60% virus, you know sure that you have no yield. Another action point is very important for me. In India, it's common to plant 28-45, only the small size. But do a test, make a trial on every farm you can find, and plant 45-55. Not cut, whole tubers. And look at the difference of the small size and the big size, and you will be surprised. Also, I will say, when you have seed production kill the foliage at 70 days. It's a waste of money. There are a lot of varieties which are very strong against virus. Why should you kill the foliage at 70 days? It's a waste of money. Let it grow for 10 or 20 days more. Look at the virus situation in the area. Look at the situation in the field. Is there virus in the field or not? When the field is clean, you can give the foliage 10 or 15 days more, and you have 10 tons more. That's one of the main things I'd like to change here, because seed production 28-45 is not possible. You can't make a living. So I'd like to change that. The farmers, how can purchase the agrico seeds? How can they get it? Oh, get it. Contact Mr. Heyman, and you can get the agrico seed. He is a supplier of our varieties. He is responsible for it, and he can give you all the details and all the advices. Thank you, Martin. Thank Nice you. meeting. Okay, thank you. ਇਹ ਸਨ ਮਾਰਟਿਨ ਪੌਟ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਡ ਐਗਰੀਕੋ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਆਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਟੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ TV, ਕਮਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ।